Hello. Apparently, I've been live for a while. I don't know if you can hear me. I don't know if you can hear me. Because the fan's on. I thought I've asked my friend to let me know if she can hear me. Because I don't know if I've made it public. Because I do stupid things like that. Okay, I've got one thumbs up. I'm assuming you can hear me. Right. Thank you. Thank you, my lovely. Okay. Right. Where to start? Am I going to rant? Keep doing this. Anyway. Yeah, it's what do you say? I have done this as this, what do they call it? A guest live. So I've got the link. Link to है the बाद if anyone from my tribe, matlab, when I say my tribe, I mean Mehfil Mittran ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ join ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ just for ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ link ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ. So ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਰ ਚੈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਆ. No comments, no scrolling, just me and the mic. You know, I'm not going to repeat ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ comment ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ StreamYard ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, but ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, and I need to do it ਇੱਕੋ ਸਾਹੇ. And I'll be really honest, hand on my heart, I had a bit of a wake-up call. अपने तो अपने होते हैं. इतना ही कहूंगी. I've got no desire to attract strangers, you know, casual internet tourists. That's why I'm keeping it locked down. And ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ. ਹਨਾ? This week, you know, just the last 2 days, it's just been awful. Awful. And Widdicombe. And, you know, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ politics ਨਾਲ agree ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, but ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ to British politics. And I think ultimately she was a patriot. And it's not about whether we liked her or we didn't like her, you know. The fact that she was found dead in her own home. I don't even know how old she was. She must have been in her late 70s. But again, jo ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾਤੀ ਸੀ into public service. Yeah, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕੌੜੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ. But the fact that an elderly person can be attacked in their own home and just left for dead, literally, it's chilling. It really is. So I will say rest in peace. I'm not going to be a hypocrite and say I agreed with her politics. Absolutely not. But she was a woman of substance. She really was. And forget her politics, just general human being
it's a human being, you know. I think the way she was murdered is awful, awful. So rest in peace. And then Dermot Murnaghan. Oh my God. That just slipped into the news really quietly. You know, it's just like, but the thing that got me is, you know, all the tributes, they were all pre-recorded, probably because they knew. I needed a lot of work towards the end about prostate cancer and the awareness, and to make sure that men, you know, have all their screenings done in time. It was too late for him. Not that he didn't fight that cancer. Boy, did he fight it, you know. He was an absolute titan of British broadcasting. And, you know, when people say, well, I grew up watching him, I can say that I grew old watching him. You know, he was, I think he was in his mid-60s. His face, his voice. And I remember 31st of August when he passed, when he delivered that news of Princess Diana passing away. Oh, and he had a really good handle on his quick wit, you know, short bursts of questions, and he didn't shy away. There's not a single prime minister over the last 20, 30 years that he didn't take on. So rest in harmony, fella. Always say this with a heavy heart, because it is tragic what's happened to Anne Widdecombe, absolutely. But I think from a personal perspective, when I see anyone lose the fight to cancer, it just, it hits differently. So fly high with the angels, Dermot. And then, of course, Bonnie Tyler. Wow. I didn't see that one coming. Haven't followed her for years, but again, you know, what a powerhouse with that voice. And who does not know and who does not sing The Total Eclipse of the Heart? Or even Holding Out for a Hero. Her voice was so different. Again, fly high. Fly high with the angels, Bonnie. Fly high. So that's my tributes, I suppose, paid from my heart to these three massive titans, these massive British titans, I may add, that we've lost this week. And it's sad. Sad for their families and all that love them. And then we've got, and I don't mean to laugh out of disrespect. I'm sort of laughing out of disbelief, because I have just watched Nigel Farage pay his tribute to Anne Widdecombe. What struck me is he didn't really credit her with the bit on Brexit before she passed. Strange, isn't it? Politicians. I mean, he's a black mark on British politics, modern politics, I should say. So resigned his seat in Clacton, triggered a by-election because he didn't want to be investigated for millions. He sort of labelled it the people versus the establishment. And guess what? The establishment, it didn't show up. They just say, no, we're not playing. And who's come out to play? Bin Face. Some weird intergalactic warrior.
He literally is bin face. He goes around with a metal bin on his head. Is this what British politics has come to? I mean, oh God, he wanted a massive, massive, grand political debate, didn't he? A big battle, but instead he's going to be fighting some bloke with a bin on his head. Oh well. Anyway, so one other thing, and I'm going to say this in Punjabi. You know, the last few days, in fact, the last few weeks. That's not Punjabi, is it? That's English. Um, reaction channels. Reaction channels. And there's some ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ reaction channels ਆ ਨਾ ਉਹ reaction channels ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ that ਉਹ trolling channels ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰ vloggers ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ troll ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ adults ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ troll ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ reaction channel ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ YouTube ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ which is good ਚੰਗਾ ਆ ਇੰਨਾ ਗੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ children 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ they're nowhere near adulting they haven't even hit their teens imagine you're a grown adult and you say you've got a reaction channel and you're harassing a child, an innocent child, for a few pennies or rupees. ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗੰਦ ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਵਲੌਗਰਸ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੌਗ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ lazy on loop repeat ਕਰਨ ਵਾਲੇ same old shit being pumped out daily you know ਸਿਰਫ ਹੱਗਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਲਦਾ fake fights dividing the audience no creativity it's almost like a flipping mindless hamster in a wheel ਹੁੰਦਾ ਨੀ I don't know what you call a hamster in Punjabi, but you know, it's just going round and round and round and round. And I know Punjabi ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੱਗ ਭਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੱਗ ਕੇ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੱਟੀ ਤੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ but you know at the moment now ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ YouTube ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਲੌਗਰਸ ਆ ਕੁੱਤੇ ਕੰਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਗੰਦ gossip including their audience or they're as bad ਹਨਾ it's like I'm suffering some sort of weird hangover ਉਹ hangover from the gossip hangover from ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵਿੱਚੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਦੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਲਵਾਰਾਂ ਲਹਾ ਲਈਆਂ
ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ, ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠ ਹੀ ਜਾਊਗੀਆਂ। You know, and it's a really big, it's a massive lesson for me as well. You know, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ, I don't know if you go off track. Maybe I went off track. I don't know. But it consumes you 24 ਘੰਟੇ ਉਹੀ ਬਕਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓ ਕੂੜਾ ਚੱਕੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਚਾ ਲਾਓ, ਦੂਜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭੈਣ ਚੋਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। Well, ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, this is not, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫੇਮ ਫੂਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, infamy ਮਿਲਦੀ ਆ, unless you know how to handle yourself. Unless you know how to handle yourself. ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਝਾਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੱਗਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਗਿਆ ਆ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੰਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਸਮਝ? ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਰ you know me, unfiltered. But I'm done, you know. I've got a ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ circle ਆ ਮੇਰੀ, you know, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ from Mehfil Mittran the, I'll start again, I'll say it, Mehfil Mittran the. That's my tribe. They're my people. They're the ones that matter. That's where you get the real warmth, the safety, the culture, you know, and genuine connection. It's not, you know, slipping into my comments, coming into my comments now, and you know, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ comments hold ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆਓ, just no, I will never go backwards. In fact, I never do go backwards. I never look backwards. ਮੈਂ ਕਦੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ hangover ਆ toxic vloggers ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ be associated with them, the gossip mongers and the tittle tattlers and the ਜੋ ਵੀ ਆ, you know, once I've done detoxing and I'm so exhausted with it, I just want to go back to happy, joyful live streams, and with again, I'll say it, with Mehfil Mittran, with my tribe, where we can just have fun, and we can, and it's not just fun, है ना, बंदा 100 ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਖੌਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨੁਸਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ. Just want to bring back the laughter. I don't want gossip. I don't want ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ, no. I'm going to protect my peace. No drama, no gossip. And again, you know, no internet tourism. I'm tired of it. I just want normality. That's all we want. We just want to be normal. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤਾਈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ YouTube ਨੂੰ, ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ since then. ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਵੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਵੀ, ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਪਰਖ ਹੋਈ ਗਈ ਕਿ not everything that glitters is gold. ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 1-2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ that's fine, ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਰਾ ਆ। anyway, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਉਹ ਏਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। It's so nice. It's so nice. Hopefully ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਡਾਹਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਡਾਹਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਡਿੱਠੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੰਜੀ ਤੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ I don't know, ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀਆਂ, although this is very green area ਨਾ, but ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। You can get bats and stuff. Yeah, you can get bats and stuff. In fact, I think one night I was talking to another sister and I was saying ਮੈਂ ਪੈ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਮਗਾਦੜ ਹਨਾ। dear. ਪਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, but ਅੰਦਰ it just wasn't cooling. But it's a lot better now. ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਭੌਂਕ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਤਾਈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। I'll hang on for 2 minutes. But it's Saturday night, so I don't really expect anyone to be free because what's the time? Oh, 10 ਵੱਜ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਭੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਰਾਣੂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਓਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਹਾਂ। and ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। so ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। I think ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਲੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਕੰਜਰ ਵਲੋਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਸਾਰੇ। I think the most important thing is ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਗੰਦ, ਮਤਲਬ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ? ਮਤਲਬ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗੰਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਓਕੇ ਚੰਗਾ ਬਾਏ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਚੰਗਾ ਬਾਏ ਹੋ ਗਿਆ। I don't think much. I haven't been rude to anyone. ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਗਾਲ ਗੂਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Like I said, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਹ ਗੰਦਖਾਨੇ ਦਾ ਹੈਂਗਓਵਰ ਜਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਤਾਰਨਾ ਆ। I'm going to have to detox myself. ਨਾ ਕਿਸੇ
ਕੰਜਰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਣ as far as I'm concerned. I just want to go back to just being me. Just being me. I don't like being piggy in the middle, and I won't be piggy in the middle. ਹੈਨਾ? ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਚੋਦ ਵਿਚੋਲੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। I just want to be me. So ਮੇਰੇ comments 'ਚ ਹਟ ਜਾਓ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਕਰੂ ਤਾਂ ਪਏ ਆ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹਨਾ ਲੂਸ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਤੀਜਾ ਸਕਰੂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰਾ, ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਫੇਰ ਨੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਕੇ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ I am going to say to myself, ਚੱਲ ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਨੰਦੂ, go to sleep. Good night.